Today's words of wisdom, taking refuge in the three jewels in initiation, will be presented in Olaxese, or Vietnamese, and English with subtitles in Arabic, Olaxese, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the 6 Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with 2 charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled Taking Refuge in the Three Jewels in Initiation in Phoenix, Arizona, USA on March 10, 1991. Cái câu hỏi như thế này, ý họ nói rằng Ân sư có quan trọng không trong vấn đề học thiền? Thì sư phụ nói rằng không có thầy làm sao mà đố mày làm nên. Yeah. Mình học tiếng Anh mình cũng phải có thầy nữa, học cái gì cũng có thầy hết á. Trong việc ngồi thiền cũng phải có thầy, nếu không thì nhiều khi mình gặp chướng ngại, mình gặp những cái chuyện bất hợp ý á, làm sao mình giải quyết được, ma chướng này kia nữa. Nếu ông thầy không có ở đó mà ông che chở cho mình, chỉ dạy cho mình, làm sao mình tiến lên được con đường tu hành. Con đường tu hành nó dài dẳng, khó khăn, nhiều chướng ngại lắm chứ. Đức Phật tu gần thành Phật rồi còn bị ma tới nhát, phải không?
đủ thứ ma hết thấy không? Huống chi mình tu đường dài dẫn làm sao? Bây giờ sư phụ nói rằng nhưng mà một vị kêu bằng minh sư thứ thiệt á, thì họ phải có cái công đức là chỗ nào cũng phải có hết, bất cứ lúc nào thiên bại ức hóa thân á, 100.000 ức hóa thân như vậy mới đúng kêu là một vị minh sư. Ví dụ họ có 100.000 học trò, cái vị minh sư đó không phải có 100.000 ức hóa thân như vậy, đặng đi theo mỗi người học trò phải có một vị hóa thân của sư phụ đang bảo vệ cho họ, che chở cho họ trong những lúc mà cần kiếp. Vì đó mới đúng là một vị minh sư thứ thiệt. Còn nếu không có cái lực lượng mà có thể 100.000 ức hóa thân bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra 100.000 chỗ một lúc á, như vậy chưa có xứng đáng kêu bằng vị minh sư, mà chỉ kêu bằng thầy thôi, thầy giáo lý thôi, hiểu chưa? Chứ không phải minh sư. Minh sư là phải minh bạch như vậy, bất cứ chút nào lúc nào cũng minh bạch, bất cứ chỗ nào cũng phải minh bạch, bất cứ trường hợp nào cũng phải minh bạch. 24 tiếng đồng hồ phải canh gác cho học trò ngủ hoặc ngồi thiền, đó mới kêu minh sư. Nhưng mà minh sư như vậy ít lắm, khó kiếm. It's very rare to find such a master. Have you found one? Just omnipresent master. Có ai thấy được không? Có ai gặp được người như vậy không? Không phải ở đời này thôi, còn phải 100.000 hóa thân ở những cõi khác nữa. Đi đâu cũng gặp ổng hết á mới được. Chứ còn ví dụ ở dưới cõi đời này ông bảo vệ cho mình, mà mình lên cái cõi Atula ổng đâu mất tiêu, thì làm sao? Cõi đó còn cực hơn, còn nguy hiểm hơn cái cõi mình nữa. Cõi này cũng có nguy hiểm là từ nào mình mới tu vài ba ngày, mới ăn chay được vài ba bữa, cái hàng xóm chạy tới la kéo đi ăn mặn, đi nhậu, đi uống rượu, nói đủ thứ tê ti ta ta ngọt bùi đủ thứ, mày ăn chay mày sẽ ốm, mày sẽ xanh, mày ăn mặn với tụi tao mày vui vẻ, bạn bè nữa nào bỏ tao đi này, cái đủ thứ chứ. Dụ dỗ rồi chưa hết, còn vợ con khóc lóc đập mình, đập chiếu, đập giường, bỏ nhà bỏ cửa đi, không chịu nữa, ăn chay là tôi chết, anh ăn chay là tôi chết. Hoặc là chồng hăm dọa cô ăn chay rồi tôi sẽ ly dị cô ngay. Tại vậy đó. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume 2/3 less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per US household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. Thì cái cõi này nó nguy hiểm là chỉ cái phương diện vật chất thôi. Dùng ngôn ngữ lôi kéo thôi. Còn cái cõi Atula nó còn dùng thần thông nó lôi kéo nữa. Nó dùng đủ thứ ma chướng sắc đẹp nó đem lại, nó quyến rũ mình nữa. Nó dùng thần thông nó quyến rũ mình, đặng cho mình để lấy thần thông đi chữa bệnh, đi coi bói, đi coi địa lý thiên văn cho người ta, đi coi cưới hỏi rồi cho người ta đặng nổi tiếng. Họ dùng những cái danh vọng hão huyền đó mà cám dỗ mình, dùng những cái sắc đẹp ở trên đó để mà làm cho mềm yếu cái lòng tu của mình. Trời ơi, mấy cõi đó mà không có thầy là chết. Chết ngay tại chỗ. How will one know when one is progress in the right direction? If after meditating for some times you seen some heavenly manifestation of light and you hear some godly instruction as sound or vibration which is mentioned as the word in the Bible, then you know you have progressed. That is one of the signs
The other signs are many. One example is that you feel more peaceful within your heart, more loving, more tolerant, more calm. Even people scold you, oppress you, you do not feel that important. You do not feel so excited and so much hatred like before. You do not want to even counter-react that kind of treatment, but you feel more tolerant, more compassionate, and more pitiful for that person. Then you know that you have progress and very near God, very near Buddha, because Buddha and God have these qualities: tolerant, loving, compassionate, peaceful, blissful, yeah? And Buddhas are light. Buddha are powerful frequency, powerful vibration, which is all wisdom included in it, in the light and in the sound. Then we know we progress. Tức là có người hỏi làm sao mình tu hành mà mình biết rằng mình tiến bộ hay không? Sư phụ nói rằng nếu mình tu một thời gian hoặc là ít ngày gì đó mà mình thấy có được Phật quang, nghe được Phật âm thanh mỹ miều của Phật mà dạy dỗ cho mình, thấy được những cái ánh sáng của Phật để mà mình sáng suốt thêm, đó là một trong những cái dấu hiệu để cho mình biết rằng mình tu hành có tiến bộ. Còn những dấu hiệu khác thì cũng nhiều, nhưng mà sư phụ đơn cử ra cái dấu hiệu quan trọng là như thế này. Thí dụ mình tu pháp đó, sau này mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng bình thản, càng bình an đó, và càng cảm thấy độ lượng, càng cảm thấy thương yêu những người khác, càng cảm thấy có lòng từ bi. Cái đó là cái điều quan trọng, biết rằng mình đã tiến bộ. Bởi vì biết rằng mình đã gần gũi Phật Bồ Tát, gần gũi Phật trời. Bởi vì Phật trời có những đức tính đó: khoan dung, độ lượng, hỷ xả, từ bi, thương yêu mọi loài. Thành là cái lúc đó mình thấy rằng người ta chửi bới mình không cảm thấy gì bực bội nữa, mình cảm thấy còn thương hại những người đó, cầu nguyện cho người đó mau giác ngộ. Hoặc là mình không cảm thấy bực bội như hồi xưa nữa. Những cái chuyện phiền não hồi xưa nó nhẹ bớt cái sự đè ép trong tâm hồn của mình. Đó là mình biết mình tiến bộ. Okay. How have you incorporated your Catholic upbringing into your belief? There's no need to incorporate. They both are one. All say the same truth. There's no need to incorporate. Both are one. There's no need to be any Catholicism, no need to be Buddhism. It's just be truth. Hỏi rằng làm sao sư phụ hòa đồng cái giáo lý của Thiên Chúa giáo ở trong cái niềm tin của sư phụ? Sư phụ nói khỏi cần phải hòa đồng gì hết. Nó vốn là đồng một cái. Lẽ ra không nên có Thiên Chúa giáo và Phật giáo mà chỉ có một chân lý mà thôi. Thành ra sư phụ cũng thấy gì phải hòa đồng với nó mới công, hết chưa? Tự nhiên nó như vậy. Ok, khỏi làm việc. It's easy. There's no work to do. No incorporating work. Can you please tell me more about the initiation you give to us, about how to honor this form you are? Teach us, please. The initiation is actually a non-initiation. Because at the time of initiation, I do not talk to you. I do not do anything to you. You just sit there and I sit there, quietly. And in silence, we will understand who we are. And we will see the light and we will hear the sound of God. Or we call it Buddha nature, or our real nature. The initiation means the Buddha in me talks to the Buddha in you. Or the God within me communicates with the God within you. And that is nothing to do with our physical understanding or our intellectual reasoning. It just happened without any doing on our part. So the initiation takes place in a higher plane of consciousness. Therefore, it seems like no initiation on the physical level. Therefore, it is difficult to explain how it is done in our physical language. Therefore, it is often mentioned that Zen doesn't need words, or that the process of initiation is outside of any scriptures. But should we want to describe it, then we can use the experiences
of the ancient practitioners. For example, as you are very familiar to the Christian Bible, I would cite a few phrases for your information. For example, when Moses met God, a so-called God, he said something like, I am that I am. Yeah, he didn't say, I am God, I am what, I am love, I am whatever, I am that I am. That is the truth. And when we experience the enlightening moments, sometimes we hear that too. It sounds like I am that I am. It sounds very similar to that. And then also, Moses saw God appear like a flame, great flame. It means light, blazing light. And also in other places in the scriptures, it is mentioned that God's voice sounds like many water, like the sound of thunder, etc. And St. John, when he was on the second heaven, he heard the sound of trumpet. So this indicates that when God manifested to us, he would be known as sound and light alone. There's no figure involved. No long beard, and no stern face or beautiful face. The nature of all things are light and vibration. Vibration is also light, just a little bit different degree. Just like water and ice are the same substance, just different manifestation. Yeah? So light and sound is the manifestation of God. And in light, in sound, we have great wisdom. If we see light, we hear sound, we become wiser each day, more compassionate, and we have everything. That is the so-called kingdom of God. That is why it is a, seek you first the kingdom of God, and other things shall be added unto you. Now, at the time of initiation, I cannot tell you how is the initiation or what it is. It's just that you will have these kind of experiences, which mentioned in the Christian Bible and the Buddhist Bible and the Hindu Bible and even the Quran and other main religions of the world. You have the experience that the past master had, that all the ancient practitioners had. That is the result of initiation. But how the initiation took place, that is out of our language ability of description. Because the initiation cannot be described. I can only tell you what the result thereof. That is what the initiation for, yeah? So that we can get contact directly with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if we are in contact with the Word, we are in contact with God. 2 and 2 make 4. That's what the initiation is for. But what initiation and how it's done is in the other kind of language. You will experience it only. Yeah, and there's nothing to say. Once the cake is baked and given to you, you just eat it. Yeah, why should I sit there and describe it when you could just eat? And anyhow, it's inadequate when we describe how the cake is. It tastes different than what we say. Cái vị đó hỏi rằng truyền tâm ấn này như thế nào? Rồi vị đó làm sao mà có thể tôn kính cái pháp của sư phụ dạy mà tiếp tục tu hành? Thì sư phụ nói rằng cái sự truyền tâm ấn á, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được cho nó đầy đủ. Chỉ dùng cái ông Phật của mình á, nói chuyện, hai ông Phật nói chuyện với nhau thôi. Cho nên trong lúc truyền tâm ấn đó, sư phụ không có nói chuyện gì hết mà ngồi im lặng, quý vị cũng ngồi im lặng thôi. Bất kỳ là sư phụ ngồi ở đâu. Hoặc là im lặng không im, sư phụ có thể đi ngoài nói chuyện, đi shopping, quý vị ngồi đây im lặng, sư phụ cũng truyền tâm ấn được như thường. Hành thụ, tọa, ngọa ha, đều là thiền hết. Đó là những khi nào mình đã thành cái, mình đã vượt tới được cái bậc đó rồi, không cần phải ngồi im lặng nó truyền tâm ấn được. Nhưng mà quý vị phải ngồi im lặng. Nhưng mà trong lúc quý vị sư phụ ngồi đây thì sư phụ cũng phải ngồi im lặng rồi, chứ không lẽ sư phụ ngồi đây hát sao? Phá rối trật tự của quý vị. Nhưng mà sư phụ hát quý vị cũng được truyền tâm ấn như thường. Sư phụ làm cái chi đi nữa, sư phụ không có ở đây mà sư phụ muốn truyền tâm ấn cho quý vị cũng được như thường. Nhưng mà quý vị phải biết cái cách ngồi làm sao vậy đó.
rồi biết những cái tầng lớp nó như thế nào, rồi mình đi qua thì mình thấy những cái gì, rồi mình biết mình ở đâu vậy đó, rồi tới đâu thì mới tới nhà, nó có những cái cây số nó như thế nào, có những cái dấu hiệu như thế nào để mình biết mình gần tới nhà, vậy thôi. Những cái đó phải giải thích cho quý vị biết, chứ không phải truyền tâm ấn là dùng ngôn ngữ mà không phải sư phụ phải ngồi đây. Sư phụ không phải ngồi đây mà truyền thôi, nói gì nữa, kêu minh sư làm gì cho nó mệt. Minh sư ở đâu cũng có hết, khỏi cần ngồi đây mới truyền được. Nhưng mà cái lúc truyền thì phải nói cho quý vị biết những cái sự nguy hiểm trong sự tu hành, làm sao mà tránh, gặp ma thì làm sao, biết cảnh nào là cảnh thiệt, biết cảnh nào là cảnh giả, những cái đó phải nói, chứ không phải nói là truyền tâm ấn. Khi truyền tâm ấn quý vị ngồi im, sư phụ không nói gì với quý vị hết, mà cái Phật tâm của quý vị nghe cái Phật tâm của sư phụ nói chuyện mà thôi. Đó là những cái sự nó huyền bí ở trên những cảnh giới cao với nhau, chứ không phải cái xác thân phàm này mà thọ tâm ấn, không phải cái đầu óc phàm phu của mình thọ tâm ấn. Cái Phật tánh của mình sống vậy, nghe lời chỉ thị của Phật sống khác, rồi bắt đầu làm việc. Chứ hồi đó giờ ngủ mấy ngàn năm rồi, bây giờ đúng lúc phải thức dậy đi làm việc, phải chịu trách nhiệm với thế giới. Đại khái nó là như vậy. Mình đã học hỏi nhiều rồi, mình đã làm con nít lâu rồi, bây giờ phải lớn khôn, phải đứng dậy lãnh trách nhiệm, làm Phật đặng cho người ta, cầu nguyện để che chở cho những người trẻ khác, những linh hồn trẻ khác, chứ không phải ngồi đó mà cứ cầu hoài, cầu với Phật. Mình phải làm Phật, một thời gian nào đó mình phải làm Phật. Cũng như mình nhỏ thì cha mẹ tắm rửa cho mình, đút cơm cho mình ăn, như bây giờ mình lớn rồi mình phải chăm sóc cho em út của mình hoặc là con cái của mình bây giờ. Thì cái truyền tâm ấn là nó như vậy đó. Sư phụ không thể nói được cái sự truyền tâm ấn nó như thế nào, làm sao truyền. Sư phụ chỉ nói cái kết quả của nó mà thôi. Thí dụ như lúc truyền tâm ấn thì mình nghe được những cái tiếng phạm âm, hải triều âm như trong kinh Pháp Hoa có nói đó, hoặc là nghe những âm thanh kỳ diệu, thấy những ánh sáng kỳ diệu như trong kinh Lăng Nghiêm có nói đó, hay là những kinh khác có nói rất nhiều. Đại khái nó là như vậy. Sư phụ chỉ nói thành quả của sự truyền tâm ấn mà thôi. Nhưng mà cái lúc truyền tâm ấn sư phụ không có dùng cách gì hết, không có làm gì hết, mà không có nói gì hết. Sư phụ cũng không cần phải ở đây nữa, ta có thể đi ra shopping hoặc là đi về nhà nghỉ, hoặc là đi ăn cơm, tất cả đều được hết. Tại cái Phật tâm của sư phụ không cần cái dùng cái thân thể này. Nhưng mà cái thân thể này là tại để cho quý vị coi, để cho quý vị thấy, quý vị nghe lời sư phụ nói mà thôi. Rồi giới thiệu cái Phật tâm của quý vị là quý vị có Phật tâm đó, rồi quý vị có muốn hiểu cái Phật tâm của mình không? Ví dụ quý vị nói hiểu rồi, ta truyền tâm ấn cho là biết liền. Là phải dùng cái ngôn ngữ mà nói rằng truyền tâm ấn, chứ thật ra không có cái sự truyền tâm ấn ở cái cõi này, mà nó chỉ xảy ra ở cái cõi trên thôi, mà mình không hiểu được. Cái đầu óc mình không thấy được, nhưng mà mình cảm nhận được, mình thấy được hào quang, mình nghe được âm thanh của Phật. Rồi càng ngày mình càng tiến bộ hoài, mình càng hiểu rộng biết nhiều, mình càng thương yêu, mình càng gần gũi cái Phật tánh, cái Phật trời của mình. Cho nên đó là cái sự truyền tâm ấn, đại khái nó là như vậy. Ok. Thưa sư phụ, câu hỏi kế tiếp gồm có 3 câu. Câu thứ nhất: thưa sư phụ, người ăn trường chay có cần phải quán triệt về thuyết dinh dưỡng theo quân bình âm dương không? Nếu mà rảnh thì có thể quán được, còn không có gì ăn nấy cho nó khỏe. Niệm Phật cái rồi ăn cái gì nó cũng bổ. Còn bây giờ quý vị thấy ở ngoài đời người ta đâu có tu hành nữa, như ăn quá trời đủ thứ bổ hết, một ngày bao nhiêu calorie, bao nhiêu protein mà rồi cũng bệnh nằm đầy trong nhà thương trong á, thấy không? Sư phụ nghĩ rằng á, ăn cái gì mà mình có niềm tin á thì nó sẽ tiêu hóa lẹ. Cái Phật trời chứng giám ở trong á, có hào quang sáng suốt của đấng tối cao chiếu dịu ở trong á, mình ăn cho nó bổ. Âm dương hòa hợp ở trong đó nó bổ. Mình ăn thì cũng tầm thường thôi, đậu hũ, mì căng, những chất có dinh dưỡng, đậu này cái đủ rồi. Việt Nam mình ăn đủ bổ rồi, trời, ăn quá sức bổ rồi. Ăn mà đã ăn hết cả nước cả non luôn. Bổ lắm rồi. Ok. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Cao Dai. The most important thing is to stop killing.
because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để chọn đúng thực phẩm ăn chay để giữ quân bình cho sức khỏe, có thể làm công việc nặng nhọc hàng ngày? Thì ăn cho nhiều đậu hũ vô, ăn gạo lứt vô, thêm muối mè vô, thêm đậu phộng vô, thêm đậu đen vô, đậu trắng vô, đậu xanh. Cái nồi cơm á trộn đủ thứ đậu vô đó, thì thế nào nó cũng đậu. Không đậu này đậu kia chứ. Trời ơi, tu mà cứ lo ăn không à. Này đậu gì vậy à? Cái này tu đậu chứ đâu phải tu đạo đâu. Đậu á, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu vàng á. Hồi xưa có một cái ông à, ông đi đền đạo, ông đi hết núi này non kia, ông kiếm cho ra minh sư á. Cái hồi xưa minh sư khó tìm mà, chứ không biết cái sự mà truyền thông nó hơi khó khăn đó. Thánh ít nào tu nữa biết cũng khó, có biết giờ có truyền hình, có báo này kia, nó nói nó lẹ hơn. Có máy bay rồi đi nó lẹ. Rồi ông đi tìm hoài, có một ngày kia ông mệt quá, ông tới cái chỗ núi kia có một cái ông vô già, thấy ông treo một cái cẳng ông lên trên cái cây á, toàn thân ông trộn ngược xuống dưới. Cái ông kia thấy, dạ thưa ngài làm cái chi vậy? Cái ông vô già đó ông nói, tôi muốn gần thượng đế mà, tôi tu. Cái ông kia nói, tu vậy gần thượng đế đó hả? Phải treo cẳng lên vậy đó hả?
Ông kêu nói chứ sao. Cái ông kêu lật đật đi kiếm cỏ, kiếm dây leo rồi đó, bệnh lại là một cái dây treo cẳng lên liền. Nó tôi cũng muốn đi tìm Thượng Đế đây, nếu mà treo cẳng lên tìm Thượng Đế tôi treo liền. Ở đó không có cây nào nữa, chỉ có cây gần cái bờ sông đó thôi. Rồi ông treo dây thừng mà ông mới bệnh mà ẩu tả đó, bệnh lên. Ông lật đật quá mà, bệnh đại treo lên. Cái ông kêu nói trời ơi, ta treo bằng cái dây sắt nó mà an toàn, chứ anh treo cái kiểu này là rớt xuống chết liền á. Cái cây cỏ mà cái anh mà mập như vậy mà anh treo lên là anh rớt xuống sông là chết chìm mà sao. Cái ông kêu nó tại sao phải treo bằng dây xích, treo dây nào cũng dây chứ hả. Anh nói không phải nó treo lên cái gặp Thượng Đế liền sao. Còn nó đụng có, tôi treo 20 năm nay chưa có gặp được. Rồi cái anh chàng kia nó thôi tôi không có thì giờ đâu mà đợi mà đi kiếm dây sắt đâu. Bây giờ đợi kiếm dây sắt biết tới chừng nào nữa, thôi treo đại lên. Chết mà kệ, gặp Thượng Đế là được rồi. Ông treo lên liền, treo lên đứt cái rụp. Thượng Đế lại đỡ liền, đỡ rồi cái đem xuống. Cái ông vô gà kia ông tức quá. Ông nói tại sao ngài không công bình, tôi treo rồi 20 năm mà ngài chưa cho thấy tôi thấy mặt lần nào hết. Cái tên này nó lại nó treo mới có 1 giây đồng hồ nó rớt xuống, ngài lại đỡ liền, là cái nghĩa như thế nào, như thế là thế nào. Cái Thượng Đế nói nhà ngươi đâu có lòng tin tưởng tuyệt đối nơi ta mà biểu ta phải hiện ra cho nhà ngươi coi. Nhà ngươi treo rồi còn sợ rớt xuống hỏng ta không lại, cho nên như treo bằng cái dây sắt. Còn tên này nó thành tâm quá, nó không nghĩ ngợi gì, nó không cứ màng cái đời sống nó nữa. Nó nghe nói treo gặp Thượng Đế, nó lấy cỏ nó bệnh, nó treo lên liền, nó chết nó cũng chết nữa. Thành ra ta phải cứu nó, ta phải hiện ra cho nó coi chứ. Nó thành tâm tới mức, còn nhà ngươi không thành tâm đâu một nửa, ta còn sợ Thượng Đế không lại, ta phải treo bằng dây sắt. Ăn chay là để cho nó giúp cái thân thể mình trong lúc tạm thời để mình tu hành, chứ đâu có ăn mà ngồi đó mà nghĩ cái đủ thứ bổ. Vậy rồi hỏi sao tôi thu hoài không được gì hết. Tại mình cái thành tâm mình không đủ. Mình thành tâm mà mình còn đầu óc nhiều quá này, còn tính toán như là thương mại. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green, save the planet. Thành tâm chưa tới mức mà như con nít, chưa tới mức như trẻ thơ, chưa tới một cách vô cùng trong sạch, vô cùng thuần khiết, cho nên mình tu nó khó là vậy. Chứ không phải Thượng Đế Phật trời gắt gỏng hay là nghiêm khắc với mình, hoặc là quá không có từ bi không để cho mình thấy. Tại vì nhất thiết vi tâm tạo, mình phải có cái tâm của mình trong sạch, tâm của mình thuần khiết, thì cái sự tu hành của mình nó cũng thuần khiết, nó lẹ làng. Có bấy nhiêu đó thôi, cái mật mã, cái bí mật nhà nghề có bấy nhiêu đó. Này không có truyền cho nhau được, có là có, không là không thôi. Cái lòng thành của mình nó có là tự nhiên nó có, không có thì không chịu à. Chứ không có cái này sư phụ không có cho được. Nó tự quý vị phải nuôi dưỡng lấy, phải tự biết mình cái lòng thành bao nhiêu. Làm thế nào cho tâm được thanh tịnh mà không còn nóng giận nữa thì phải tu phép Quan Âm, ăn chay. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water,
save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume 2/3 less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per US household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg, go green. Kính thưa sư phụ, dạ tại sao mỗi khi con thấy những con thú vật con cảm thấy rất sợ khi nó lại gần con và con chạy đi chỗ khác? Tại hồi trước giờ ăn nó hoài rồi. Chưa gần rồi đã thấy cái khí phận thù hận của nó bốc ra, nó muốn lại nó cũng nuốt mình xuống là mình sợ chứ sao? Chứ sư phụ thấy mấy con vật đâu có sợ. Hồi xưa cái nhà của sư phụ đầy con súc vật hết á. Mỗi bữa sư phụ nấu cho nó, trước khi đi làm nấu một chảo đồ ăn lớn, toàn đồ chay không. Mà những con nhím, con chim, con chuột, con sóc rồi đó, nó tới nó ăn chung với nhau làm đầy, làm như cái sở thú vậy á. Chim ăn chung với nhím, nhím ăn chung với chuột, chuột ăn chung với con sóc. Hôm qua sư phụ đi Colorado đó, ông Mỹ mà truyền tâm bắn đó, ông nói hồi xưa ông có nuôi chó đó, con nhím á, nó bắn mấy con chó trúng vô đầu á, nó dùng cái lông nhím nó bắn trúng mấy con chó, nó hồi xưa bị bắn mấy lần, nhưng mà nó đâu có bắn sư phụ đâu. Mỗi ngày sư phụ nấu đồ ăn cho nó lại nó ăn quá trời quá đất. Ban đầu thì 3-4 con, sau nó kêu tới trời cả dòng cả họ anh em bà con đâu tỉnh nào cũng kêu. Đông có trời sư phụ nấu hoài nó không kịp, mà nó đâu có bắn gì đâu. Hiền quá trời, sư phụ lại rờ nó cũng cho rờ nữa. Rồi bữa hôm trước sư phụ đi nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc ngoài cái đường mát, sư phụ cái chơi đó, có con nó mới thấy sư phụ lại, nó lật đật nó chạy lại liền, nó chạy lại nó ngửi cái chân của sư phụ á. Rồi cái mấy ông thầy tu đi theo sư phụ đó thấy có mừng quá, la ông sùm lên, nó lật đật nó chạy mất. Rồi nó mấy vị kia đi rồi nó chạy lại nữa. Rồi sư phụ kêu nó lại, cái nó lại liền à. Mấy người kia kêu nó đâu có lại. Nó tại mình chứ, mấy con vật nó đâu có giữ. Tại mình giữ. Master, I am studying the yoga teaching of Paramahansa Yogananda to take initiation from you and pursue enlightenment under your guidance. Would that be a waste of my time and yours? A bit like trying to take two different roads to the same city. Or would it be helpful? If you have studied with Yogananda, Paramahansa, you don't need to study with me. You can follow your own path, okay? You follow one path at a time only. You should not do both, all right? And some people, even they follow the same path, but after their master died, they would have liked to have a physical contact with another physical master. At the same time, still worship and remember their past master. Some people need that. If they think they need it, they could follow. If not, no need. Because the master just left the physical body not long ago. He doesn't die. He will not leave you. He will take care of you all the same. But in case you do not feel the real fulfillment and you need a physical contact with a living master, you may follow. Yeah? Okay? Either way is okay. It's up to you. Có người hỏi rằng hồi xưa theo học một phương pháp yoga đó, rồi thầy của họ chết rồi đó, họ vẫn tin cái pháp của họ, thì có nếu đi theo sư phụ vậy có lãng phí thời giờ hay không? Sư phụ nói lãng phí thì không có lãng phí, tại vì nhiều người nếu thầy của họ mà mất đi rồi, nhiều khi họ cũng cảm thấy thiếu thốn một cái sự gần gũi của thầy trò, nó họ thêm một ông thầy nữa, nhưng mà trong lòng mình vẫn còn tôn kính thầy quá khứ của mình, cái đó đâu có sao. Nhưng mà nếu cảm thấy rằng thầy quá khứ của mình vẫn còn che chở đùm bọc cho mình thì khỏi cần đi theo sư phụ. Đó là tùy cho người đó.
We thank you for your compassionate presence on today's Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for more uplifting and constructive programs 24 hours a day, every day of the week. With heaven's blessings, may all beings on our beautiful planet coexist in peace, love, and happiness.